Okay, good afternoon, students. Yesterday we have seen various types of welding techniques. So I'm just going for the brief description of each and every welding technique which we have seen in before classes. So today I would like to discuss about tungsten inert gas welding process. So generally we have yesterday seen that tungsten inert gas welding process, which is a non-consumable electrode, tungsten electrode, and where a filler metal is used for welding process. So this is the general equipment for the tungsten inert gas welding. So in exams you need to draw these type of diagrams. So just once go through these type of diagrams which you have seen on your screen. Okay, so going for the description of the welding technique. So tungsten inert gas welding or gas tungsten arc welding. So it can also called as gas tungsten arc welding. Gas tungsten arc welding is a group of welding process in which the workpieces are joined by the heat obtained from an electric arc struck between a non-consumable tungsten electrode and the workpiece in the presence of inert gas atmosphere. So generally we have seen that there will be power supply for the tungsten electrode, so the non-consumable electrode, and the another end of the power will be connected to this workpiece. So I have shown in previous class, I think so. So a filler material may be added if required during the process. So not all welding processes using tungsten need a filler material. That means every material is to be welded by, so need not required this filler material. So that is why this point has been placed here. A filler material may be added. That means if required, we just place this filler material. So మనకి అవసరం అనుకుంటేనే ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది కనిపిస్తుంది కదండి, ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. సో మనకు అవసరం లేదు అని అనుకుంటే కనుక we need not to place this filler. Just by the application of heat we can join the both the workpieces. Okay, so description only. So tungsten inert gas equipment consists of a welding torch in which a non-consumable tungsten alloy electrode is held rigidly in the current. So in this, just look after it. So it is the tungsten electrode which is fixed rigidly, that means very tightly. So it moves only when we move it. So just a handle I have shown in previous class. A handle will be there with the tungsten rod will be placed. So where we have to supply heat, along with the filler rod we will place this tungsten. Okay, the diameter of the rod varies from 0.5 to 6.4 mm. So the diameter of the rod will be very small. So 6.4 mm means just assume that. Okay, very small, very small. So less than 1 centimeter generally. So 6.4 in the sense less than 1 centimeter. Okay. Tungsten inert gas welding makes use of shield gas like argon or helium to protect the weld area from the atmospheric gases such as oxygen and nitrogen. That means, so some of the gases may mix and the welding may get defect. So the welding may be get broken, or there will be forming of cracks on the weld. So to avoid this, argon or helium gases will be placed welding. Okay, otherwise which may cause fusion defects or porosity, that means holes in the welding metal. So generally we see some holes on the welding. So generally when we see two bite parts are joined, so when we observe that there will be some pores, that means holes on the welding joint. So the weld which is produced using our gas welding techniques, there will be some pores, some holes or fusion defects, that means hardening of welded joint. Some part of the weld will be hard and some part of the weld will be smooth, soft. Okay, so those type of fusion defects, that means fusion in the sense binding of particles. Okay, so binding of particles will not be done correctly, then the fusion will be the fusion defects will be caused. Okay, the shield gases from the
cylinder through the passage in the electrode holder and then impinges on the work. So there will be the flow of gas from the pipe. So generally I'm showing you here again. The shielding gas is nothing but this pipe. So everyone might look after here. So you just look after this diagram. So a shielding gas pipe, nothing but, which allows the gas to flow through the tungsten rod. And pressure regulator and flow meters are used to regulate the pressure and flow of gas from the cylinder. So I have shown you that there will be a flow regulator as well as pressure regulators, nothing but pressure measuring devices, which will be placed on the gas cylinder, the top of the gas cylinder. So if you assume we would like to have drinking soda there, some of the shops in nowadays everywhere it was there, drinking soda. So there will be a pressure regulator there. So when we look after it, they will adjust the pressure there. So those are the pressure adjustment devices as well as flow of gas. So if necessary, we have to adjust the flow of gas through the shielding pipe. Okay, either AC or DC can be used to supply the required current. Okay, so these are the general description. So what are the terms generally we have got here? Tungsten rod, non-consumable tungsten electrode, nothing but shielding gas pipe, so filler material. Okay, next power supply, handles. So these are the general equipments, nothing but components of the tungsten gas welding machine. So operation, the workpieces to be joined are cleaned to remove dirt, grease and other oxides chemically or mechanically to obtain a sound weld. Sound weld is nothing but a perfect weld generally. Okay, the workpieces are to be joined. So ఏదైతే వర్క్ పీసెస్ మనం జాయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో వాటిని నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సో మీకు నేను ఒక బ్రష్ చూపించాను, ఏంటి చిన్న చిన్న ఊస ముక్కలతో ఒక బ్రష్ అనేది తయారు చేసాం. సో జనరల్గా అది ఏం చేస్తుందంటే కనుక మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే వెల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేస్తాం దాంతో. ఓకేనా, సో దాని మీద ఏమైనా పార్టికల్స్ ఉన్నా, వేస్ట్ పార్టికల్స్, రస్టెడ్ పార్టికల్స్ అంటే తుప్పు పట్టే మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉన్నా, సో అవన్నీ ఉంటే కనుక వెల్డింగ్ అనేది గట్టిగా ఉండదండి. ఓకేనా, సో మంచి వెల్డింగ్ జరగాలి అంటే కనుక మనకి ఇవేమీ లేకుండా చూసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ లేకుండా చూడాలంటే కనుక we have to remove these unwanted particles from the workpieces. The weld current and inert gas supply are turned on. సో ఏదైతే వెల్డ్ కరెంట్ ఉందో అది గ్యాస్ సప్లై రెండు ఆన్ చేసుకోవాలి. సో మనం చూసాం సిలిండర్ దగ్గర మనం ఫ్లో రెగ్యులేటర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఫ్లో రెగ్యులేటర్స్ ఆన్ చేసుకోవాలి. అలాగే స్విచ్ ఆన్ ది వెల్డింగ్ కరెంట్. Okay, an arc is struck by torch, touching the tip of the tungsten rod with the workpiece, and instantaneously the electrode is separated from the workpiece by small distance of 1.5 to 3 mm, such that the arc still remains between the electrode and the workpiece. So మనకి ఏదైతే మనకి అనుకుంటున్నామో దానికి దగ్గరలో ప్లేస్ చేయాలి. సో మనం డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఇస్తే కనుక ద పవర్ విల్ కంటిన్యూస్లీ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఆ హీట్ అనేది రావాలి అంటే కనుక సమ్ డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. ఎన్ ఆర్క్ ఈ స్ట్రక్ బై టచింగ్. సో చూస్తే కనుక సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ అనేది సమ్ డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేసి ఉంచామండి. ఓకేనా, ఆ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అనేది మధ్యలో పెట్టి కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఫ్యూజన్ అవుతుంది, కరుగుతుంది. ఓకేనా, ద హై ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఆర్క్ మెట్స్ ది వర్క్ పీస్ మెటల్ ఫార్మింగ్ ఏ స్మాల్ మోల్టెన్ మెటల్ పూల్. అంటే ఏంటి, చిన్న ఒక ఏంటి పూల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మెటల్ పూల్ అంటే కరిగిపోయిన మెటల్, మోల్టెన్ మెటల్ పూల్ అంటే కరిగిపోయిన మెటల్ తో చిన్న గుంట కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాం, ద ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రాడ్ ఈజ్ యాడెడ్ మాన్యువల్లీ టు ద ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ పూల్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఆ వెల్డ్ పూల్ దగ్గర ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఏదైతే రాడ్ మనం ప్లేస్ చేస్తున్నాము, సో ఇది వెల్డ్ పూల్ అంటేనండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను క్రషర్ మూవ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి అందరూ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక so everyone are observing, I think so. So it is the weld pool, general weld pool, molten metal weld pool. So ఈ molten weld ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనం ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఇది కరిగి దీంతో మిక్స్ అయ్యి ఇక్కడ వెల్డింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనండి, సో
the deposited filler material fills and bonds the joints to form a single piece of metal. So అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, జనరల్గా మెటల్ అనేది మెల్ట్ అయ్యి ఆ మెటీరియల్ ఏదైతే మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెటల్తో మనకి మెటీరియల్ అనేది ఫామ్ చేయగలిగి ఒక సింగిల్ మెటల్ కింద ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక రెండు వర్క్ పీసులు డిఫరెంట్గా ఉన్న వీటిని తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేసి ఓకే ఇక్కడ సో ఒకసారి మీకు డయాగ్రామ్ గీసి చూపిస్తున్నాను ఉన్నాను. సో assuming it has one material and assuming it has second material, సో రెండు జాయిన్ చేశాను అంతే, ఇంకా వెల్డింగ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే సిమిలర్ మెటీరియల్తో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఎండ్ నుంచి ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నాం అలాగా. ఓకేనా, ఇక్కడ టంగ్స్టన్ రాడ్ అనేది ఏదైతే మనకి టంగ్స్టన్ ఉందో ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇది కరిగి రెండు కలిపి ఒక జాయింట్ కింద ఫామ్ అవుతుందండి. ఓకేనా, సో ఇది ఎల్లో కలర్ అనేది అంతా కూడా మనకి జాయింట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా జాయింట్. సో మీరు ఒకసారి ఎల్లో కలర్ కనుక తీసేసి చూస్తే ఇది మొత్తం సింగిల్ వర్క్ పీస్ కింద తయారైంది. ఓకేనా, సింగిల్ వర్క్ పీస్ కింద ఫామ్ అయింది. సో ఒకసారి మీకు ఇంకా కొంచెం క్లియర్గా చూస్తాను. సో బై ఫార్మింగ్ బిల్డ్, ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఏదైతే వైట్ కలర్ వేసేస్తున్నామో అదంతా కూడా మనం బై మెషినింగ్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తాం బిల్డింగ్ని. ఒక బిల్డింగ్ అంటే కనుక ఏదైతే చిప్ లైక్ ఫామ్ బయటికి ఉబ్బెత్తుగా కానీ వస్తే కనుక సో ఇప్పుడు చూడండి, సో ఒక మెటీరియల్ అనేది ఫామ్ చేయగలిగాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి సిమిలర్ టెక్నిక్స్ అండి. The shielding gas is allowed to impinge on the solidifying weld pool for a few seconds even after the arc is extinguished. అంటే ఏంటండి, ఏదైతే గ్యాస్ ఉందో ఆ గ్యాస్ని కొంచెం టైం కూడా మనం దాని మీద పంపిస్తున్నామండి. అలా పంపించడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక మనకి వెల్డ్ పూల్ అనేది ఓకేనా ఏం జరుగుతుంది, వెల్డ్ పూల్ అనేది వెల్డింగ్ అనేది కొంచెం గట్టిపడి మనకి హార్డ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, దిస్ will avoid atmospheric contamination of solidifying metal, thereby increasing the strength of the joint. సో ఏదైతే మనం చెప్పాం అదే, సో సాలిడిఫైయింగ్ ఆఫ్ ది మెటల్ జరుగుతుంది. సో దేనికంటే కనుక మెటీరియల్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది పెంచడం కోసం, అన్నది జాయింట్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కూడా టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ అండి. సో మనకి ఎగ్జామ్ వస్తే కనుక మనకు డైరెక్ట్గా ఇలా రాస్తే చాలు. ఓకేనా, సో యూ నీడ్ నాట్ టు వర్క్ హార్డ్ ఆన్ ఫర్ రైటింగ్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ. సో ఇట్ విల్ బి an easy for our curriculum generally. So advantages. So you need to by heart these type of advantages for every process. So suitable for only thin materials. So it is in the log on there. Sorry, sanaga avi. Next, clear visibility of arc provides the operator to have greater control of the work. Nothing but ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నామో ఆ ఎలక్ట్రోడ్ యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల ఒక వెల్డ్ పూల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదండి. సో బై క్రియేటింగ్ వెల్డ్ పూల్ we can clearly observe that we can separate those workpiece as well as electrode as well as filler by our naked eye. అంటే మన కంటి చూపుతో చూసే వాటిని ఈజీగా సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు కొన్ని వెల్డింగ్స్ ఉంటాయండి. సో ఎక్కడ వెల్డింగ్ చేస్తామో తెలియకుండానే వెల్డ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ఇది అలా ఉండదండి. ఏంటండి, we can clearly produce different, so we can clearly differentiate these three. That means filler, వర్క్పీస్, టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఈ మూడింటిని ఈజీగా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటూ వెల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, స్ట్రాంగ్ అండ్ హై క్వాలిటీ జాయింట్స్ ఆర్ ఆప్టైన్. సో నథింగ్ బట్ ఏదైతే మనం స్ట్రెంత్ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఎక్కువ స్ట్రెంత్తో మనకి వెల్డింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అండ్ హై క్వాలిటీ. సో నథింగ్ బట్ లైఫ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చండి ఈ వెల్డింగ్. ఓకేనా, నో ఫ్లక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ అండ్ నో స్లాగ్ ఫార్మ్. అంటే ఏంటంటే మనం ఎక్కువగా డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెటీరియల్. ఓకేనా, సో ఏ మెటీరియల్ని ఫిల్లర్ మెటీరియల్స్ని ఎక్కువగా డిపాజిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే కరగబెట్టి పొయ్యడం అటువంటి చేయట్లేదు. కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది మనకి, మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇది ఆల్మోస్ట్ దీనికి ప్యారల్గా ఉంటుంది.
ఓకేనా. ఇది ఏదైతే మెటీరియల్ కనిపిస్తుందో మీకు ఇక్కడ, ఈ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అనేది కరిగి, సో ఇది ఆల్మోస్ట్ దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. సో దీన్ని స్లాగ్ అంటే ఏదైతే మనం అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నామో వాటిని స్లాగ్ అంటాం. సో అవి ఎక్కువగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు. ఓకేనా. సో దానికోసం ఏంటి, మనం మళ్ళీ మిషనింగ్ ద్వారా ఉపయోగించుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఒక ర్యాప్ ఫైల్స్ ఉపయోగించుకొని క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా. ఫైల్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ వర్క్షాప్ లో ఐడియా ఉంటుంది కదండి. ఫైల్, రఫ్ ఫైల్ ఆర్ స్మూత్ ఫైల్ ఏదో ఒకటి యూటిలైజ్ చేసుకొని యూ కెన్ క్లీన్ ఇట్ ఈజీలీ. ఓకేనండి. నెక్స్ట్, disadvantages of tungsten inert gas welding techniques. So it is the most difficult process compared to all other welding techniques. ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది ఏంటండి. ఎందుకు అంటే కనుక ద వెల్డర్ మస్ట్ మెయింటైన్ షార్ట్ ఆర్క్ లెంత్. అంటే ఏంటి, చాలా చిన్నగా వెల్డింగ్ ఏంటి ఏదైతే డిస్టెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. ఏది ఆర్క్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఈ ఆర్క్ లెంత్ అంటే కనుక ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక, సో మనకి డిఫికల్ట్ అవుతుంది వెల్డింగ్ చేయడం. ఓకేనా. బట్ ఏంటంటే కనుక ఇది ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే కనుక, మెటీరియల్ ఎలక్ట్రోడ్ కనుక వర్క్ పీస్ కానీ ఎలక్ట్రోడ్ కానీ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ మూడు ఎక్కడ కూడా కాంటాక్ట్ లో రాకుండా చూసుకోవాలి. సో ఇన్ కేస్ దే గెట్ కాంటాక్ట్, ఏం జరుగుతుందంటే కనుక ఎలక్ట్రిసిటీ విల్ బి ఫ్లోన్ త్రూ డైరెక్ట్లీ. ఓకేనా. ఏదైతే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందో అది డైరెక్ట్ గా మనకి ఫ్లో అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ద వెల్డర్ మస్ట్ మెయింటైన్ షార్ట్ ఆర్క్ లెంత్, అవాయిడ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద వర్క్ పీస్, అండ్ మాన్యువల్లీ ఫీడ్ ద ఫిల్లర్ విత్ వన్ హ్యాండ్ వైల్ మ్యానిపులేటింగ్ ద టార్చ్ విత్ అదర్ హ్యాండ్. సో కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ, ఓకేనా, ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వర్క్ పీస్ మూవ్ చేసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సిన ప్రాసెస్ అండి. ఓకేనా. సో దానివల్ల దీన్ని డిసడ్వాంటేజ్ నేను చెప్పుకున్నాను. నెక్స్ట్, టంగ్స్టన్ మెటీరియల్ when gets transformed into molten metal contaminates the same, leading to hard and brittle joint. అంటే ఏంటి బ్రిటిల్ అంటే ఏంటి తెలుసండి మీకు అందరికి. సో బ్రిటిల్ అంటే కనుక ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోయేది మనకి. ఓకేనా. సో ఏదైతే మనకి దీని ద్వారా ఫామ్ చేస్తామో టంగ్స్టన్ మెటీరియల్ అనేది ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకో మోల్టెన్ మెటల్లోకి, సో కంటామినేట్స్ అండ్ ఏమవుతుంది, దానివల్ల మెటీరియల్ అనేది హార్డ్ అవుతుంది, హార్డ్ అయిపోయింది, ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో దానికోసం ఏంటంటే కనుక దీనికి స్కిల్డ్ ఆపరేటర్ అనేవి ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ కింద అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక స్కిల్డ్ ఆపరేటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అంటే ఏంటి, ఏదైతే మనం మెటీరియల్ని వెల్డ్ చేస్తామో ఆ వెల్డ్ చేసే టైంలో మనకి టంగ్స్టన్ రాడ్ అనేది, ఓకేనా, మనకి టంగ్స్టన్ రాడ్ అనేది ఏం జరుగుతూ ఉండాలి అంటే కనుక దానికి కాంటాక్ట్ లోకి రాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. సో అలా చేస్తేనే మనకి వెల్డింగ్ టెక్నిక్ అనేది ఏంటి సాలిడిఫైయింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతుంది. లేకపోతే కనుక గెట్స్ హార్డర్ ఇన్ క్విక్ టైమ్ అండ్ బ్రేక్స్ షార్ట్లీ. ఓకే. ప్రాసెస్ ఈజ్ స్లోవర్. సో స్లోగా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అండ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ థిక్ అంటే హెవీ మెటీరియల్స్ కి మనకి ఇది వర్క్ చేయదు. ఓకేనండి. సో ఇట్ ఈస్ ది టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. సో తర్వాత ప్రాసెస్ కనుక మనం వెళ్తే, సో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక అడగండి నన్ను ఒకసారి పార్టిసిపెంట్స్. సో ఒకసారి అన్మ్యూట్ అవ్వండి మా ఎవ్రీవన్. So going for the next process, metal inert gas welding. So the difference between metal inert gas welding and tungsten gas welding are the consumable and non-consumable electrodes. So జనరల్ గా మనం చూస్తే కనుక అక్కడ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటే ఏదైతే మనం టంగ్స్టన్ రాడ్ వాడామో, రాడ్ సన్నపక్క రాడ్ అనేది, సో అది అక్కడ నాన్ కన్జ్యూమబుల్ అంటే కరగదు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది కరుగుతుందండి అంటే. ఓకేనా. సో మెటీరియల్ అనేది హీట్ అవడం వల్ల కరిగి మనకి జాయింట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ దిస్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకేనా. సో మెటల్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఆర్ గ్యాస్ మెటాలిక్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, GMAW, MIG or GMAW is a group of arc welding process in which workpieces are joined by heating obtained from electric struck between a consumable electrode and the workpiece.
in the presence of inert gas. So same working principle in రెండిటికి, but the difference is consumable electrode will be utilized here and a non-consumable electrode will be utilized there. So మనం టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కనుక తీసుకుంటే కనుక నాన్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్. ఓకేనా, ద కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఫిల్లర్ మెటీరియల్. సో అక్కడ మెటీరియల్ అనేది ఎక్స్ట్రా రీప్లేస్ చేసాము ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అనేది. సో ఇక్కడ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ అండి. ఓకేనా, టు ఫిల్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ వర్క్ పీసెస్. సో సేమ్ యాజ్, సో చూస్తే కనుక మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ హ్యాండిల్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రోడ్ హోల్డర్ ఉంటుంది, ఓకేనా, గైడ్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఇనర్ట్ గ్యాస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆర్క్ సేమ్ యాజ్ టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్, గ్యాస్ పైప్, పవర్ సోర్స్. ఓకేనా, మిగతాదంతా కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద ఎక్విప్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ వెల్డింగ్ టార్చ్ ఇన్ విచ్ బేర్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వైర్ ఈజ్ హెల్డ్ అండ్ గైడెడ్ బై ద గైడ్ ట్యూబ్. సో గైడ్ ట్యూబ్ అంటే మనకి ఎంత ట్యూబ్ కావాలనేది ఇక్కడ నుంచి ప్లేస్ చేసి పంపిస్తుందండి. ఓకేనా, సో దీని గుండా మనకు వైర్ అనేది వైర్ ఫ్రేమ్ టైప్ లో ఉంటుందండి ఎలక్ట్రోడ్ అనేది. సో అది కన్జ్యూమ్ అయ్యి జాయింట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ద ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఇన్ మెటల్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఈజ్ సేమ్ మెటీరియల్ ఆర్ నియర్లీ సేమ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. సో ఏదైతే మనం మెటీరియల్ ఫామ్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో, ఓకేనా, సో దానికి ఇంచుమించు సేమ్ మెటీరియల్ యూటిలైజ్ చేస్తాము, లేకపోతే కనుక సేమ్ మెటీరియల్ యూటిలైజ్ చేస్తాం, అంటే సేమ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్. సో ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ నేను మైల్డ్ స్టీల్ వెల్డ్ చేస్తుంటే కనుక మైల్డ్ స్టీల్ రాడ్ ని ప్లేస్ చేస్తాను. అలా కాకుండా స్టీల్ వెల్డ్ చేస్తుంటే స్టీల్ యొక్క రాడ్ ని యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అలా కాకుండా స్టీల్ కి మైల్డ్ స్టీల్ వాడతాం, స్టీల్ కి క్యాస్ట్ ఐరన్ వాడలేము. ఓకేనా, సో మైల్డ్ స్టీల్ ఇంచుమించు సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి వీ కెన్ యూటిలైజ్ సిమిలర్ మెటల్స్. సో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే నియర్లీ ద సేమ్ కాంపోజిషన్, నియర్లీ ది సేమ్ కాంపోజిషన్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ బేస్ మెటల్. ఓకేనా, ఏదైతే మన వర్క్ పీస్ ఉంటుందో ఆ వర్క్ పీస్ కి దగ్గరగా ఉన్న కెమికల్ కాంపోజిషన్ లో ఉన్న మెటీరియల్స్ అనేవి యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇట్స్ డయామీటర్స్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 0.7 to 2.4 mm. సో దాని డయామీటర్ ఎంత ఉంటుందండి? ఓకేనా, సో ఏదైతే మన రాడ్ ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నామో కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ని, అది 2.4 mm అనేది ఉంటుంది. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక లెస్ దాన్ 1 centimeter అండి. ఓకేనా, ద ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ ఫీడ్ కంటిన్యూస్లీ అట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ త్రూ ద ఫీడ్ రోలర్స్ డ్రివెన్ బై అన్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. సో ఇదండి ఫీడ్ రోలర్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఇది ఇలా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అనుకోండి, ఒకసారి మీకు డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. సో ఇది ఇలా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇది ఇలా మూవ్ అవుతూ వస్తుంది అనుకోండి. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ నుంచి వైర్ అనేది కంటిన్యూస్ గా ఇది ఏదైతే స్పీడ్ లో మూవ్ అవుతుందో ఇది కూడా అదే స్పీడ్ లో మూవ్ అవుతూ మనకి ఇక్కడ ఫిల్లర్ మెటీరియల్ అనేది ప్లేస్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనండి, సో ద ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ ఫీడ్ కంటిన్యూస్లీ అట్ ద రేట్ త్రూ కాన్స్టెంట్ రేట్ త్రూ ద ఫిక్స్డ్ రోలర్స్ డ్రివెన్ బై ద ఎలక్ట్రిక్ మోటార్. MIG makes use of shielding gas to prevent atmospheric contamination of molten weld pool. So same as TIG అంటే టంగ్స్టన్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో లాగే ఏమవుతుంది అంటే కనుక మెటల్ గ్యాస్ అనేది, ఓకేనా, సో ఒక ఎక్స్ట్రా గ్యాస్ అనేది రిప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కనుక మనకి కంటామినేషన్ అంటే సాలిడ్ లైక్ ఏంటి హార్డ్ సాలిడ్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేకుండా మనకి అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఓకేనండి, మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 75 to 25 or 80 or to 20% is commonly used. ఓకేనండి, సో ఒకటి 75 ఉంటే ఒకటి 20, ఒకటి 80 ఉంటే ఒకటి 20. సో based upon this proportion argon and carbon dioxide will be used. ఓకేనండి, the shielding gas flow from the cylinder through the passage in the electrode holder and then impinges on the workpiece. సో ఏదైతే మనకి గ్యాస్ ఉంటుందో గ్యాస్ సిలిండర్ అనేది సీల్డ్ గ్యాస్ ఫ్లో అంటే ఈ ఫ్లో నుంచి, సో సీల్డ్ గ్యాస్ అనేది ఉంది కదండి ఇది, సో దీని గుండా మనకి సిలిండర్ నుంచి ఫ్లో అవుతూ వస్తుంది. ఓకేనా, వర్క్ పీస్ మీద AC ఈజ్ రేర్లీ యూజ్డ్ ఇన్ MIG ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ DC ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ ద ఎలక్ట్రోడ్ ఈజ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్. దిస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఫాస్టర్ మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్. సో మనకి ఆల్టర్నేట్ కరెంట్ అనేది తక్కువగా యూటిలైజ్ చేస్తామండి, డైరెక్ట్ కరెంట్ అనేది ఎక్కువ యూటిలైజ్ చేస్తాము. సో అక్కడైతే కనుక మనం రెండింటిలో ఏదైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా,
which increases the weld penetration and weld speed. So ఈ DC అనేది ప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, వెల్డ్ పెనట్రేషన్ అంటే ఏదైతే మనం రాడ్ ని పెనట్రేట్ అంటే మెల్ట్ చేసి చేస్తామో అదంతా జరుగుతుంది, వెల్డింగ్ స్పీడ్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. ఓకేనా. సో ఆపరేషన్ ఆఫ్ MIG. So metal inert gas welding యొక్క ఆపరేషన్. The work pieces to be joined are clean to remove same as the TIG, grease other oxides chemically or mechanically to obtain sound weld. The tip of electrode is also cleaned with the wire brush. So ఇంతకు ముందు మనకి ఎలక్ట్రోడ్ ని క్లీన్ చేయాలని చెప్పుకోలేదు. సో ఇక్కడ మాత్రం ఎలక్ట్రోడ్ క్లీన్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి ఇప్పుడు కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. సో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది అంటే కనుక ఇట్ విల్ గెట్స్ మిక్స్డ్ విత్ ది మెటల్స్. సో ఏదైతే మెటల్స్ మనం జాయిన్ చేస్తామో మెటల్స్ తో ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ అనేది జాయిన్ అవుతుంది. సో అలా జాయిన్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకేనా, we need to clean the tip of the electrode. The control switch provided in the welding torch is switched on to initiate the electric power, shielding gas and wire. So మిషన్ అంతా ఆన్ చేసుకుంటున్నాము, ఆన్ చేసుకుని గ్యాస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, వైర్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఫీడింగ్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ 3 ఆన్ చేస్తాము, అక్కడ వేసేసరికి టంగ్స్టన్ ని రాడ్ ని ఎలక్ట్రిసిటీ ఆన్ చేసాము. ఇక్కడ అలా కాదండి, ఎలక్ట్రిక్ పవర్, షీల్డింగ్ గ్యాస్, వైర్ కూడా ఫ్లో అవ్వాలి కాబట్టి మూడింటిని కలిపి ఆన్ చేస్తాం. An arc is struck by touching the tip of the electrode with the workpiece and instantaneously the electrode is separated from the workpiece by small distance. సో మనం ఒక ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఎంత ఉంటుంది అంటే కనుక 1.5 to 3 mm ఉంటుంది, such that the arc still remains between the electrode and the workpiece. ఓకేనా. సో ఇదేంటి సేమ్ యాజ్ ఓకేనా TIG లో. సో కొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది డిస్టెన్స్ లో ప్లేస్ చేసి మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. The high intensity of arc melts the workpiece metal, forming a small melting pool. So same as చిన్న ఏదైతే మెటల్ ఉంటుందో మెటల్ గుంట కింద ఫామ్ చేస్తుందండి. At the same time the tip of the electrode also melts and combines with the molten metal of workpieces, thereby filling the gap between the two workpieces. So మనకి ఏదైతే ఎలక్ట్రోడ్ కన్జ్యూమబుల్ ఎలక్ట్రోడ్ ఉందో అది మెల్ట్ అయ్యి ఏం జరుగుతుందండి, వర్క్ పీస్ అనేది గ్యాప్ లేకుండా ఫిల్ అయిపోయి ఒక సింగిల్ వర్క్ పీస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ద డిపాజిటెడ్ మెటల్ అపాన్ సాలిడిఫికేషన్ బాండ్స్ ది జాయింట్ టు ఫామ్ ఏ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్. సో సింగిల్ పీస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. సో MIG అడ్వాంటేజెస్. సో ఈజ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఎకనామికల్. సో మనకి త్వరగా అవుతుంది, చాలా తక్కువ అవే అవకాశం ఉంటుంది. The electrode and inert gases are automatically fed. This makes the operator easy to concentrate. సో మనకి TIG లో చూస్తే కనుక ఎలక్ట్రోడ్ కన్జ్యూమ్ అవ్వదు, ఫిల్లర్ ని మనమే ఆపరేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ అలా కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా మనకి స్పీడ్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఫీడింగ్ అవుతుంది కాబట్టి సో కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది ఆపరేటర్ కి. సో అలాగే ఏం జరుగుతుందండి, కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనకి కొంచెం మనం డైవర్ట్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది పెద్దగా. సో అక్కడ అలా కాకుండా 3 పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది అనేది కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సారీ అక్కడ వస్తే డిఫికల్ట్గా ఉండేది, ఇక్కడ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో వెల్డ్ డిపాజిషన్ రేట్ ఈజ్ హై డ్యూ టు ద కంటిన్యూస్ ఫీడ్. సో మనకి త్వరగా అవ్వే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వెల్డ్ డిపాజిషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా నో ఫ్లక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్, అంటే మెటీరియల్ కరగబెట్టడం వేయడం అటువంటి ఏముండదు. త్రూ ది లైన్ అనేది మనకు మెటీరియల్ కరుగుతుంది, అయిపోతుంది. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ఏ విధమైన స్లాగ్లు ఫామ్ అయ్యే అవకాశం లేదు, అంటే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి సో క్లీన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనండి. సో ఇది థిక్ మెటీరియల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ థిన్ మెటల్స్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రాసెస్ కెన్ బి ఆటోమేటెడ్, అంటే ఇప్పుడు మనం వెల్డింగ్ అనేది ప్లేస్ చేసేసి వెళ్ళిపోయేటట్టు కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా. సో మూమెంట్ ఉంటే కనుక ఈజీగా అది ఫ్లో అయ్యేలా పెట్టుకోవచ్చు. డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసరికి ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే కనుక చాలా కాస్ట్గా ఉంటుంది. అలాగే పోరోసిటీ, అంటే చిన్న చిన్న హోల్స్ కింద రావడం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక క్వాలిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుందండి. ఓకేనా. సో ఇవి ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే కనుక ఎక్స్టెన్సివ్ ఏజ్ ప్రిపరేషన్ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఎఫెక్ట్. సో పెద్ద ఏజ్లు ఫామ్ అయ్యేలా కనుక వెల్డింగ్ కనుక చేస్తే కనుక వీ కెన్ అవాయిడ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్స్. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ TIG అండ్ MIG. సో ఈ 2 క్వశ్చన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది 4 సెట్స్ లో 3 సెట్స్ కానీ 2 సెట్స్ లో ఉంటుందండి. ఓకేనా. దీస్ 2 క్వశ్చన్స్ TIG అండ్ MIG. సో ఎవ్రీవన్ నీడ్ టు లెర్న్ దీస్ వెల్డింగ్స్. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసరికి సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ చూస్తామండి.
ఓకేనా. అలాగే ఆక్సిఎసిటిలిన్ వెల్డింగ్, అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్స్ ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసాము. అండ్ ఏ అయితే టెక్నిక్స్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయో లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ టెక్నిక్, రైట్ హ్యాండెడ్ టెక్నిక్ అని, సో అవి చూస్తాము. సో వీటితో ఆల్మోస్ట్ మనకి యూనిట్ 3 కంప్లీట్ అవుతుందండి. ఇంకొక 2 క్లాసెస్లో మనకి యూనిట్ 3 అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇఫ్ దేర్ వర్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ 2 యూ కెన్ ఆస్క్. సో మీకు మెటీరియల్ అయితే కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో మీకు ఈ 3rd యూనిట్కి అయితే కనుక ఇదే మెటీరియల్ అవుతుందండి. ఓకేనా. యూ నీడ్ టు జస్ట్ గో త్రూ దిస్. సో మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో కానీ పీడిఎఫ్లో కానీ తయారు చేసి ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఇఫ్ దేర్ వర్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. సో మీకు 3 o'clockకి ఎగ్జామ్ కూడా ఉంటుంది కదా, ఒకసారి చూసుకున్నాం అది. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.